హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం బోల్టెడ్ జాయింట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. బోల్టెడ్ జాయింట్, ఓకే, బోల్టెడ్ జాయింట్. సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ బోల్ట్ అనేది మనకు తెలుసు ఎలా ఉంటుందో. బోల్ట్ అండ్ నట్స్ ఉంటాం కదా. ఇప్పుడు బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఈ బోల్టెడ్ జాయింట్. మనం చూసుకున్నట్లయితే మెథడ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ హెక్సాగనల్ బోల్ట్ హెడ్ నట్. సో దీంట్లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అవి ఏంటనేది ఇప్పుడు వన్ బై వన్ మనం చూద్దాం. మెథడ్స్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ hexagonal bolt head. That's coming from here. We call this nut. ఓకే, దీన్నే మనం నట్ అని పిలుచుకోవచ్చు. సో దీన్ని మనం డ్రా చేయాలి అంటే, నట్ని డ్రా చేయాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు కొన్ని డైమెన్షన్స్ అనేవి అవసరం. ఓకే, సో మనకి ఈ స్టాండర్డ్ బోల్ట్స్ అండ్ నట్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీటిని మనం ఉపయోగించాలంటే కొన్ని డ్రాయింగ్ యాక్యురేట్లీ మనం డ్రా చేయాలంటే మనకి స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో దీంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెథడ్ 1లో ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేస్తామనేది చూద్దాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ నౌ అబౌట్ empirical relations. Okay, empirical relations. దీంట్లో మనకి మెయిన్గా మనం ఫస్ట్ we know about major or nominal diameter of bolt, that is equal to D. Next, thickness of nut T, that is equal to D. Next, width of nut across flat surface, that is equal W. Then that is 1.5 D plus 3 mm. Now we going here radius of chamfer, thus R is equal to 1.5 into D. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో డి అనేది మనకి ప్రాబ్లంలో ఇస్తాడనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి డి అనేది ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారో ఆటోమేటిక్గా డీని బట్టి మనం డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ హియర్ ప్రొసీజర్. So I am going to tell about procedure how to draw nut. Okay, for example 20 mm nut, we need to draw 20 mm diameter nut. Okay, so first of all you can take this first method. In first method, first we take one circle. We take first one circle like this. This is D, diameter of circle D.
20 mm. Okay, and then ఇక్కడ మనకి సెంటర్ పాయింట్ వస్తుంది కాబట్టి see in here, so this is center, you take in center, we draw axis lines like this, vertical and horizontal, like this. Okay, any two sides horizontal, take here, you just draw one line like this, tangent lines, two tangent lines like this. Okay, and then here touch this tangent point, draw like this. Similarly in here also, you just touch the point here also. Why? Because this is the 8 parts, you can divide 8 parts, you can get the point in here, so 45 degrees. Okay, similarly here also we draw like this, and here also we draw like this. And now points, dark these points. Okay, see this is hexagon. Got it? Okay, ఈ హెక్సాగన్కి ఇక్కడ నేను this is coming from here W. So how to find this W? W is equal to 1.5 D plus 3 mm. మనకి D కనుక తెలిసింది అంటే D ఇస్తారు ప్రాబ్లంలో, సో యూ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్. సో డ్రా ది హెక్సాగన్. ఓకే, మనం ఒకసారి హెక్సాగన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డ్రా హియర్ వన్ హారిజాంటల్ లైన్ లైక్ దిస్. ఓకే, and then project all lines. In engineering drawing we know very well projection lines. Okay, so just project lines like this. ఇప్పుడు మనకి D కావాలి. సో D అనేది ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి D మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి you take D value. This is also, you can draw imaginary lines like this. Okay, now this is called D. Okay, then project all lines, this one also, and look at here, you can observe in here you will have some space. Okay, you can project like this line also, and similarly here also, vertically upward direction. Okay, ఇవన్నీ కూడా మనకి vertically upward direction. Okay, and then now here we see some point of radius. Okay, we need some point of radius in here. Okay, so how to draw that thing? With the radius R, draw the chamfer arc 2 1 3 passing through the point 1 in the front face. Okay, so next we are going to take some radius. Okay, this I called here 1, and draw the chamfering arc like this. Chamfering arc like this. So then here point is 2, and then here point is 3.
Okay, mark points. Okay, and 4 and 5 we need here. 4 and 5. Then similarly we taken here the radius 2 2 3. Draw like this and we draw like this. This is 5, this is 4. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం సమ్ మార్క్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఓకే నా మనకి ఎక్కడైతే పాయింట్స్ ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది కదా, ఓకే, ఈ పాయింట్ అలాగే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ టచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ టచ్ అయింది కదా, ఈ డిస్టెన్స్కి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ. సో ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో యూ కెన్ టేక్ దట్ ద పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ హియర్ 6, 7 and 8, 9. You simply mark that thing. Okay, and then we are going to see here, this is the height D. You can draw dot here. Okay, so this is the procedure to draw the nut. D ఇచ్చినప్పుడు you can calculate here 1.5 into D plus 3 mm. So draw the circle W. How much it will come W? You can draw the circle. Okay, then you draw the tangent lines on the circle. So we will get hexagon. ఈ విధంగా మనకి హెక్సాగన్ ఫామ్ అవుతుంది. వన్స్ హెక్సాగన్ ఫామ్ అయ్యాక లైన్స్ అన్నీ కూడా మనం నీట్గా పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాక దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ R. This is the center. Take this is radius R. Okay, radius R. That's the chamfer. So now here R. How you will find out this R? Look at here, chamfer radius 1.5 into D. 1.5 into D. For example, D is 20 means 1.5 into 20. Then you will get R. Okay, so take radius R and fix it in here to here like this. కంపాస్లో మనకి R వచ్చిందంటే చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ పెన్సిల్ ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ యాక్సిస్ లైన్లో మనకి ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో డిస్టెన్స్ అక్కడ ఫిక్స్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా 2 ఆర్క్స్ జనరేట్ చేయండి. ఈ జనరేట్ చేసిన 2 ఆర్క్స్ని మనం పాయింట్ 2, పాయింట్ 3 కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నౌ గో ఫర్ హియర్. యూ క్యాన్ టేక్, మనం ఇక్కడ ఒక లైన్ గీసుకున్నాం కదా, ఈ లైన్లో కూడా మనకి ఈ రేడియస్ ఎలా గీయవచ్చు అంటే ఐ పుట్ ఇట్ హియర్ R1. ఓకే, and I put it here also. This is the, you can take radius R2 like this. Okay, సో ఎప్పుడైతే మనకి R2 R1 వచ్చినాయో వాటిని బట్టి మనకి ఈ వాల్యూస్ని బట్టి మనం ఏదైతే మనకి రేడియస్ వచ్చిందో దాంట్లో హాఫ్, ఇప్పుడు ఈ రేడియస్ వచ్చాక దీంట్లో హాఫ్ తీసేసుకొని మనం మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫిక్స్ చేసుకొని ఆర్క్ జనరేట్ చేయాలన్నమాట ఈ విధంగా. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఆర్క్ జనరేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఇన్ R1. ఇక్కడ ఏదైతే రేడియస్ ఉందో ఇక్కడ అదే రేడియస్ మనకి జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇదే విధంగా మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సైడ్ వ్యూ, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ హియర్ సైడ్ వ్యూ. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ సేమ్ హైట్. ఇది ఎక్కడైనా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ లైన్లో. ఓకే, నౌ హియర్ ఈజ్ ద పాయింట్ radius. Okay, you can take here how much in this distance, side, one side, this side distance you can take it in here. It will come approximately, you can take like this. So now the box will generate, and then put it here 2 center lines.
and then draw the radius. So this is R2. Similarly here also R2, like this. Okay, you can pick marking 10, 11, 12, and now this is 13, this is 14, like this. Okay, so this is the procedure, one method. And now we are going to see another method, method 2. మెథడ్ 2 కూడా యాజ్ ఈజ్గా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. బట్ అయితే ఇంతకుముందు మనం సర్కిల్ పైన డ్రా చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఓకే సారీ, ఓకే రైట్ గోయింగ్ టు డ్రా హియర్. టేక్ సర్కిల్ ఫస్ట్. Okay, and then draw one horizontal line. So cut the radiuses. ఈ సర్కిల్ ఎంతైతే తీసుకుంటామో అదే రేడియస్ తోటి మనం ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ని కట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు కట్ చేసిన ఈ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసుకోండి. అవి జాయిన్ చేస్తే మనకి హెక్సాగన్ క్రియేట్ అవుతుంది. వన్స్ హెక్సాగన్ క్రియేట్ అయ్యాక ఇంటర్నల్లీ యూ కెన్ డ్రా ఆల్ సర్ఫేసెస్ని టచ్ అవుతూ ఒక సర్కిల్ని డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే మనం డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళామో అప్పుడు మనకి ఇవి లైన్స్ అనేవి ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి. You can take scale and draw. This is all are in equal position. Okay, it will come like this. And height D is given, so D you can put it like this. Now we draw the center lines. Same ఎంతైతే మనకి రేడియస్ ఆర్ కనుక్కొని ఈ ఆర్క్ని కట్ చేస్తాం, అలాగే ఈ R1 కనుక్కొని ఇక్కడ ఈ ఆర్క్ని కట్ చేస్తాం. సో కట్ చేసిన పాయింట్ అనేది మనకు తెలుసు కదా, ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ ఉంది చూడండి, ఈ ఇన్సైడ్ సర్కిల్కి దీనికి మధ్య గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ అనేది మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం పైకి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ నుంచి మనం లైన్ అనేది పైకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. మనం ప్రీవియస్ ఇక్కడ ఎలాగైతే చేసామో, ఓకే, ఎలాగైతే ఈ మెథడ్ ఎలాగైతే చేసామో అదే విధంగా మనం ఈ మెథడ్ ఫ్రంట్ వ్యూ మెథడ్ని మనం అప్లై చేస్తాం అన్నమాట. సో దెన్ హియర్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ R1 and then here is coming from R1 and now this is coming from R. Okay, and now here side view. So similarly the side view also same thing. And look at this. Okay, so here the center and sorry, here you touch like this, you touch like this. Here is center points. Now this is coming from R2 and this is coming from R2. Okay, so like this you can draw nut. ఓకే, ఈ విధంగా రెండు మెథడ్స్లో మనం వచ్చేసరికి ఏంటంటే నట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే నట్లో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే హెక్సాగ్నల్ చూసాము. ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో స్క్వేర్ నట్, ఈ స్క్వేర్ నట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే 2 type of ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి మనకి దీంట్లో కూడా. దట్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్, యూ కెన్ టేక్ హియర్ స్క్వేర్ లైక్ దిస్. You can create square like this and draw the circle inside. ఒక స్క్వేర్ డ్రా చేసేసి మనం ఇన్సైడ్ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసాం. So now this is diameter D is given. This is a threading. Okay, don't bother about that. And now here is plane. Now I project like this upward, and then here D. What is the D is given? I draw like this. But in square thread is different. Why? Because here also having some data,
So first we need major or nominal diameter of D is given, and then that T is equal to D, W is equal to 1.5 D plus 3 mm, and then R radius is equal to 2D. Okay, so then 2D here means this is the center point. యూ కెన్ టేక్ ఎంతైతే వస్తుందో 2D వేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పాయింట్ మార్క్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఆర్క్ కట్ చేయండి. ఇట్లా ఉంటుంది కదా, ఇలా కట్ చేయండి ఆర్క్. ఓకే, సో దెన్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్. సో హియర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ లాకింగ్ నట్స్. These holes are coming from locking nuts. Okay, this is one method. And now another method is take 45 degrees lines, draw first rhombus, and then draw this circle, and then here inside the circle is called D. So this is called D, and now this is called D. This is R, and now this is coming from W. So here also similarly you measure all those things. So this is W, this is D, and now this is coming from threads holes. This is axis, we know very well. And then take plane. Now going projections. Or in ఈ స్పేస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయండి మీరు కరెక్ట్గా డ్రా చేసినప్పుడు కనుక చూసినట్లయితే. సో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హియర్ D. Same thing, you can find R value and draw the arcs. In center point we are going to draw hidden lines is screw lock. This is center. Okay, here also center is there, and this is locking. This is coming from R. I put it here R1. Similarly we are going to see here side view. This is center. Find R and draw the arc. This is side view. Then here to here distance is D. Okay, so this is the method of drawing square nut. ఓకే, స్క్వేర్ నట్స్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ డ్రా చేయమన్నప్పుడు ఈ విధంగా ప్రొసీజర్ తీసుకోండి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే D వాల్యూ ఇస్తాడు. D వాల్యూ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ D వాల్యూని బట్టి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకొని అన్ని వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. W ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి, R ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత మనం వీటిని డ్రా చేసేసుకుంటూ వెళ్ళటమే. ఓకే, నెక్స్ట్ class we are going to see bolts. Okay, thank you.